out of Egypt. Part one of the calling of the ministry. When God calls us, he makes us to understand that we're there for something. We're to do something. We're not in the ministry just for the position. We're not in the ministry just for the nomenclature. We're not in the ministry just to be called a pastor, a minister, an apostle, a prophet, an evangelist. And we're not in the ministry for just the title that we bear, the position that we hold. We're in the ministry to do something, and something definite, and something specific. And so Moses had fulfilled the calling of the Lord upon his life, and he got them through the wilderness. But in the case of Moses, his ministry was filled with the miraculous, with the supernatural, and great things were done. But I want you to understand that the ministry of Moses did not just end in getting them out of Egypt, passing them through the wilderness, and coming to the very border of the promised land. He gave them the word of the Lord, and that word of the Lord had remained from that time until this time, and until the end of the age, the end of our world, the end of our dispensation. That word will remain. Now, if Moses had brought water out of the rock, if Moses had brought manna by his prayer, by his intercession for them, had brought manna from heaven, if the word had not been reaching, his ministry would have terminated at the point of his death. But because of the word, it's the one that God used to give us the book of Genesis and Exodus and Leviticus and Numbers and Deuteronomy. Because of that, the work had remained until this time. We want to do a lasting ministry, a lasting work, and you'll find that from that time of Moses, when he had gone on and departed, it's quoted in Joshua, it's quoted in Judges, it's referred to in the Psalms, it's referred to by every prophet that came to the land of Israel, and referred to by the kings. In the New Testament, Jesus Christ referred to him, Matthew, Mark, Luke, and John, they all refer to him. Acts of the Apostles refer to him, and in the epistles it's referred to until Revelation. It's referred to. The point is, let's think about the work the Lord has given us to do, so that it does not terminate with the point, at the point where we are, and then when we are gone, will not be remembered by anybody or with anything. Now the Lord said, Moses my servant is dead. That word dead, it means he has departed. Actually, when a minister, when he departs from this world, he changes accommodation, he changes his residence. He's no more here, but he's over there, and he's still very much alive. So let's understand, when a believer, a real child of God, when he dies, he departs, he goes to another residence. It's being a residence here on earth, now he's in residence over no céu. Jesus disse que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Que na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse, vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Aqui tens um lugar para viver na terra, e quando chegares lá, há um outro lugar para viveres, é alto, maior, mais resplandecente e muito mais pacífico do que aqui onde estamos agora. Então, por isso diz, morto meu servo Moisés, levanta-te, pois. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois. Agora tens um trabalho para fazer. Moisés passou o batom para Josué, agora Josué está para levantar e fazer algo e completar o trabalho. Ele não estava a começar de maneira fresca, como no princípio, como se nada tinha sido feito. Não, mas ele estava para edificar, construir sobre o que Moisés, o servo do Senhor, já tinha feito.
Ela estava para mover do lugar onde Moisés deixou e de lá continuar como ministro de Deus. Assim que viemos ministrar na igreja, não estamos a começar de maneira fresca, não estamos a reescrever a Bíblia, já isso tudo já foi feito, não estamos a mudar, não estamos a trazer nova doutrina, porque tudo isso já foi feito. Moisés já fez o trabalho da fundação, o trabalho base. Agora, Cristo não vai voltar no Egito e repetir a história outra vez, eles tirar água da rocha, eles fazer passar pelo mar vermelho, eles dar maná no deserto, eles dar tudo que Moisés fez. Não, não é para isso. É para continuar onde Moisés parou. A mesma coisa assim que viemos no ministério. A fundação já foi colocada. Agora viemos e queremos continuar onde temos, onde já encontramos. Hoje estou a trazer para ti com a mensagem de introdução, estou a trazer para ti um ministro divinamente transformado para um ministério triunfante, ministério, algo para fazer, um ministério, uma mensagem e ministério